El becerrito va a ser sacrificado, ¿no? Como decía la sagrada, el texto bíblico, para hacer la ofrenda, la consagrada a Dios. So nasty. We're about to board this plane that's getting prepped here behind me. We're at a Peruvian Air Force base. We're heading now to Coca on the Amazon River in the triple border region between Peru, Colombia, and Brazil. This area right now is the hotbed of trafficking and coca leaf production. But for the most part, the actors involved are unknown. So we're gonna head there, try and get a better sense of who is involved. Caballo Cocha is a mixed community, but with a strong presence of Ataucusi as well as Colombian nationals. From our prop engine plane, we could see the spectacular strength of the Amazon River and the patches of flattened clearings where people have grown crops. Plantations like the ones we hope to find here have been discovered in jungle areas as far north as the southeastern rainforest in Mexico. The implications are huge. If the triple border region can grow coca, other tropical or subtropical regions in the world could potentially follow suit. In this region alone, coca production is estimated to have grown 73% between 2012 and 2013, which is quite alarming. Marino Chavez is a former mayor of Caballo Cocha. He is an Ataucusi believer and has spoken to the press about the issues facing the residents of the Amazon. We talked to him to better understand the situation. La gente sabe que el narcotráfico es malo, pero la necesidad es la que les conlleva a hacer esas cosas. Es un enfrentamiento entre peruanos por el tema, pues uno está pagado por el Estado para erradicar y el otro con su pobreza tiene que continuar. Entonces viene la convulsión de enfrentamientos. Nuestro espacio es enorme, pero sin embargo no tenemos presencia de empresas. No hay presencia de empresas en este lugar, a pesar que hay una cantidad de cosas que hacer. Acá tenemos para invertir muchísimo en el turismo, en la agricultura y todo, pero sin embargo somos totalmente abandonados. After days in Caballo Cocha, meeting locals and community leaders, we finally managed to convince a local to show us a coca plantation. We promised to not reveal who owned the coca or where exactly the plantation was located. So this is what it's all about. Now, as Peru has become the top coca producing and cocaine producing country in the world, there's more and more plantations such as this in an area that hadn't seen them. This is believed to be a new strain, a strain of the coca leaf that has adapted to this hot, hostile, tropical zone. For better or worse, the Ataucusi are established in this area, where coca production is on the rise, alarming authorities. And while the Israelites introduced agriculture to a region that didn't have it, intent on becoming the living frontiers of Peru, they initiated a crisis of deforestation that continues to this day. Whatever happens in the Amazon, of course, has grave repercussions elsewhere in the world. Well, these are crops that simply did not grow in the Amazon before the israelitas community came here. And as you can see, this family has a little bit of everything. Yo aprendí también porque el Señor nos enseñó, el Señor Ezequiel. Nosotros somos Ciudad de Lima, Chorrillos, de repente conoce. Y venimos acá sin saber sembrar, porque allá en Ciudad no se siembra. Él nos ha enseñado cómo machetear, cómo se siembra. Bueno, yo aprendí, ahora ya puedo machetear, sembrar. Jose Alvarez works in Peru's environmental ministry and lived in the Amazon region for 30 years. He understands the enormous effects that deforestation in the Amazon rainforest could have on an international scale. En la Amazonía tú tumbas el bosque y destruyes la fuente de la vida. El suelo tiene un contenido muy bajo de nutrientes, la mayor parte, el 99% de los nutrientes están en la materia viva. Entonces el suelo prácticamente es un ladrillo, ¿no? Tú quitas el bosque y en un par de años, con el sistema tala y quema, se van los nutrientes, ¿no? El impacto ambiental es muy grande porque ellos han traído una cultura agropecuaria a una zona que no tiene vocación agropecuaria. El bosque es
el recurso estratégico no solo para el mismo mantenimiento del ecosistema amazónico, sino para regulación del clima global. Hoy se sabe de la tremenda relevancia que tiene el ecosistema amazónico en el clima del Atlántico. Hay modelos que demuestran que si se deteriorase gravemente la Amazonía podrían disminuir significativamente las lluvias en el occidente de Estados Unidos. Entonces, eso le da una relevancia tremenda en un escenario de cambio climático, ¿no? La tierra ya un poco perdió su fuerza para dar el alimento, que entonces se va ampliando más adentro, encontrando nuevas tierras. Sus ideas del maestro eran más grandes de lo que nosotros podemos pensar. The Peruvian Amazon is changing, and the Atalcusi are changing too. We return to Alto Monte in time for the weekly sacrifice. On Saturday, everyone dresses up in the gowns that are customary for this holy day, the Atalcusi's Holocaust. In order to film inside the church with ease, elders in the community suggested I dress in the Atalcusi robes as well. Wow. El día sábado definitivamente es un día consagrado para Jehová. No se trabaja. Este es un uniforme. Este es un uniforme que uno se pone para rendir homenaje a Dios. En nuestras repúblicas, lo que es el asuntos terrenales, los gobiernos, hay un ejército que se rinde homenaje a la bandera, a la patria. Entonces nosotros con este vestido también venimos a rendirle homenaje, a rendirles honor a Dios. The Atalcusi are convinced that they are God's new chosen people. In fact, they trace their divine lineage to the ancient Incas. Para nosotros el Machu Picchu es un lugar sagrado, porque Machu Picchu fue construido por un lugar sagrado, porque ahí se ofrecía ofrenda, holocausto a Dios. Los incas no fueron hombres comunes, fueron hombres de Dios. Aquí están haciendo por ejemplo, el becerrito va a ser sacrificado, ¿no? Como decía la sagrada, el texto bíblico, para hacer la ofrenda, la consagrada a Dios. So nasty. It remains unclear whether the Atalcusi cult is falling victim to the rise of coca in this area or profiting from the jungle's latest cash crop, cocaine. The truth may lie somewhere in the middle. After some negotiations, the Minister of Defense of Alto Monte agreed to speak with us. He seemed at ease talking about this issue, but he also didn't seem to share a whole lot. Los peones de estos señores que cultivan la coca te vienen y te ofrecen. La ganadería no da plata, la coca da plata, $100,000. Y ahí para adentro hay cantidad de coca. Aquí dentro de Alto Monte. No, para allá. Sí, fuera. Pero nos están afectando. Nos están afectando muchísimo. Ahora, si del narcotráfico están metidos, bueno, eso sí lo desconozco. Pero, ¿qué es? Si no son hermanos, solamente tienen la semejanza, pero no son legítimamente como nosotros. Son solamente de pantalla nomás. ¿Quién se puede pensar de ellos? Cualquier cosa, ¿no? Call it a function of globalization or the tenacious will of the international drug market. But as far as we could determine, the Atalcusi live, pray, and wait for the apocalypse right smack in the middle of the fastest growing coca region, inside the largest cocaine-producing country. We have this hostile Amazon rainforest, this neglected region of the world where three countries meet with virtually porous borders. We have a uniquely Peruvian religious sect that is syncretic, apocalyptic, evangelical, fundamentalist, and significantly expansionist. They're deforesting the Amazon rainforest as they increase their settlements and their presence in the triple border region. We've seen how coca has become a powerful force in the neglected Peruvian Amazon.
But the issue of coca production remains poorly understood and barely documented. After visiting these communities, it's clear that until the government offers an integrated solution for the people of the Peruvian Amazon, coca eradication will never be enough to end the profits that drug trafficking brings to the triple border, the promised land of Ezequiel Ataucusi's living frontiers.